जय माँ भाइ नेपाल भाषा टाइम्स या अमेरिका नेवा खलाबला ज्याजो सोइचना दिपी हने बपी सकले सोखुमी भाजुपी मेजुपिन्ट दुनुगल अन्से लस्कुसियान्चुना जिपी नेपाल भाजु सुरेश किरण भाजु तेज महर्जन भाजु सुगन्ध श्रेष्ठ अमेरिका भाजु राजीव श्रेष्ठ भाजु किथ फेदरम्यान भाजु अनिल रञ्जित भाजु मार्किण्डे प्रधान उजी प्रवीण ताम्राकार ठौ जिमसा जिमिगु ठौ सेगु जिमिगु माइलस्टोन खलाबला ज्याजोले नेपाल भाषा गुगल ट्रान्सलेट टिम या सोम इन्जिनियर पिन्ट बनचना वेकअपी ख भाजु दिपेश शाक्य वेक फिल्ड प्रोग्रामिङ या सफ्टवेयर इन्जिनियर ख वेक युरोप नेपाल चेम्बर अफ कमर्स फर टुरिज्म या वेक नायक ख अथे नेपाल आयरल्यान्ड सोसाइटी याना वेक नायक ख व निवास अस्कल याना नापा वेक नाय पुलामा नायक ख अथे ठौ मेम गुगल या इंजीनियरिंग मैनेजर ख भाजु उज्जवल राज भण्डारी वेक यल ख वेक 20 वर्ष निशे वेक ल तो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी या क्षेत्र जायन चुन दिगु ख अथे चाहिँ भाजु संयुक्त श्रेष्ठ वेक पासपुच गुठी युके या पुलाम नाय वर्तमान वेक हली नेवा दबु या वेक भाइस प्रेसिडेन्ट ख अथे चाहिँ वेक चाहिँ आठो टिम चुना दिगु ख वेक सफ्टवेयर डेभलपर नाप नेपाल भाषा या तो एनिमेशन पिक्चर या वेक निर्माता प्रोड्युसर व डाइरेक्टर न ख आ वेक पिन्ट लस्कुसियाटेन भाजु पि दिपेशा के उज्जवल राज भण्डारी भाजु श्रेष्ठ छिकपिन्ट जल्पा ओठो ज्याजोले लस्कुसियान्चना छिकपिन्ट यको सुबा थौ तिथि पञ्चमी नेपाल सम्बत झिन्छ स वपि छद बचलागा ठौ यागु ज्याजो याता कोअर्डिनेसन याना दिम ख भाजु दया साक्य अले सल्लाहकार ख भाजु केशरमान ताम्राकार आठौ यागु ज्याजो सूर्याट दक्षिण नापा भाजु संयुक्त श्रेष्ठ यात चियाक नेपाल भाषा साहित्य पेंगु लाइन बना दित इनाप्यान्चना यको प्रन्जु तो चियाक नेपाल भाषा चिनाका थाजु महाजित हेके मते जिला वे मखु छंगु चाकु माखु ख न्यने हे मखु गात जिला छलिसे चोने हे मखु लाखे तेगु संसारे छथे सु मधु छंगु जिगु मिलनया जो हे दै मखु सकसित केने याना इ पाजिगु तो चाहिँ लाखे संख्या पाइयो छ चाहिँ चारलाइन यको सुबा तो नेपाल भाषा साहित्य बना जिमु परम्परा कायम याना दिगुली आ दक्षिण नापा जी न्यस जी सूर्य या तो जिमु नाचा टेक्निकल समस्या या तो ब्रॉडकास्ट 2 मिनेट डिस्कन्टिन्यू जुली क्षमाना फनचना अले ठौ भाजु उज्जवल राज भण्डारी मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज रेस्पोन्स याना दि वेक यो कम्फर्ट व छिउ तो छिउ प्रोग्राम त चाहिँ अफिक्यु लागि गुगल ट्रान्सलेट सम्बन्धी प्रेजेन्टेसन या लागि आज जिठन न्यस पाखे वने दक्षिण नापाला छिकपिन्ट तो गुगल छिकपिनु टिम है आ छिकपि सोम इंजीनियर पिन जुल तो टिम है सुसुदु ओ छिकपिन्ट सपोर्ट यान्छौ चाहिँ मेउ तो ब्रोडर टिम सुदु उके बारे दैदिस भाजु दिपेश साके छिसन स्टार्ट यान्दिस जोजोलपा के छिउ टिम मूलत भाजु उज्जवल राज भण्डारी जु वेक गुगले जेएनडी वेकनाय थो हया दिल के मतलब छिउ भएन नेवा भएन गुगल ट्रान्सलेट ते उसको त या माल वेक अने गुगले जेएनडी वे टिम नाप जेएनडी म जुली वेक पुतले सुरु जुल थोचा जो थोले थो पुचले डब्ल्यूएनओयु नेलवा छिसा थो सूर्यनो ख डब्ल्यूएनओ सकले मुदु जपि वेकपि सकले थो प्रोजेक्ट बिथिया उके मध्ये न जिपि पेमन्यामा चाहिँ के एक्टिभली लगेजेसन जु उके मध्ये छि सोम जुल थाना जी अले वे उजल जु संयुक्त जु अले छि सिजन जु छि डब्ल्यूएनओ नायो अले वे छि दया साके जु वे को संपासे बित्न ख वेकपि छि त न्याम व छि त डब्ल्यूएनओ सकले जुजपि जाना चाहिँ थोची आयु न्याना चौदु आ छिस सूर्य ढंगा गुली मेबी पासे पिस ग्वालियान दिल यो कोइ छित ग्वालियान दिल त जीन्स ढाबले छुरा छ थो जिपि पेम न्याम चको मखु डब्ल्यूएनओ चको मखु थो पुचले थो गुगल ट्रान्सलेट प्रोजेक्ट जु ज्या चौदु उके चाहिँ कम से कम नि 40-50 जना
चाहिँ पास पनि तकोन दुख्या वे पनि सक्सिदा चाहिँ जी ठुकियो ठो प्रोजेक्ट यो दुजहरू पाउँछ Yakuku Suba, Ujjwal, would you like to add something about the team? Anything you want to add about the team? Thank you. Thank you very much. Thank you very much for having me here today. When I started thinking about how we can incorporate a new language, especially Nepal Bhasa and Google Translate, right? Within Google, we had resources from an engineering perspective, and where we really struggled with is not having the linguists, those who can natively speak the language, understand the culture behind this. And with anything that we start developing in modern times, it's coming together of many different folks and from around the world. And I'm very, very fortunate to have support from WNO, from Dipishu and Sanitiju here, as well as others from WNO and outside of WNO in the Newa community itself, because it's a contribution of everybody that has kind of gotten us this far, right? There's no one individual would not have made this possible. And so I think this is a community effort. It represents the passion, the enthusiasm within the community itself to sort of take this language forward, as well as there's some aspect of engineering within Google that are supporting this as well. So it's a very, very wide and broad team that's helping us get. Yeah, that's great. Thank you very much. Sayuक्त छिटो टिमै बारे छिटा मेउ छु एडियाना डी मालाकी to get some down. तो पुछया दुजो त उलिया ख वेकबिन चाहिँ दाइयो थे तर छुरा छ दक्को नेवाते जथा के चाहिँ ग्वाली दया दु उली दुनिया न मु कथा चाहिँ सुभाष प्रजापति जुला वेक चाहिँ सब तर चाहिँ ग्वाली अन्दिलो थो अनुवाद आयो जुले नापा अले बालकबल श्रेष्ठ जु डाक्टर बालकबल श्रेष्ठ जुला मुखरा हामी जुला वेक पनि चाहिँ नापा पिता त सपुता जी चाहिँ थके दिने खेला त युदु अथे दशमिन प्रजापति जुला बेकबि दक्को बोल्ने अर्गनाइजेसन लिने द उया है जुता जुयाति वेक चाहिँ यको बोली आन्दियो लियो चलाना यो सुबा आजिमेउ न्यस पाखे वने थो गुगु नेपाल भाषा नाप छिकपि सोमेशी उन गुगु किसिम चाहिँ छिकपि थो सटिल अथवा गु किसिम चाहिँ सम्बन्ध जुल छौला छिक झिडक्सिउ मा भाख छिकपिनु नेपाल भाषा नाप गुकटा चाहिँ गु सर्कमस्टेन्स चाहिँ छिकपि हुर्के जे दिल उके बारे चिया गरे बेरसे दिपे भाजु दिबे छिकपि संस्टार केला जी जु थाउ का खासा जी मचान चाहिँ नेवा भाइ खलाना हो के जियो को जी खेबा खसुर्या न उठाइबे स्कुल पनि ढुंगा चाहिँ जुल ओके थाउ हामा भए अले प्लस कलेज अस्कले पनि ढुंगा अब नेवा साहित्य पाला पहिला चाहिँ दया चौख न लिपा चाहिँ पठायना चाहिँ पन्ध्र जु अवस्था जुली जी थाउ पास पिन त मिले जुया नेवा साहित्य पाला चाहिँ संसारका अवलन चाहिँ त्यो भाषा प्रति थयो आस्था थौ छु या माथि मान्छे बनाउन जसोले आथो तक थ्री गुगल ट्रान्सलेट प्रोजेक्ट थरे वे दया थके ज्या दया जस कस्तोले Yaku Suba, Ujjwal, I'm just unmuting. Yeah, would you please tell me a little bit about how you come close to Nepal Bhasa language? Say something about how you are affiliated, got affiliated. Yeah, definitely. For I think the first 7-8 years of my life, I did grow up in Nepal, right? And I distinctly remember, my grandparents always speaking in Nepal Bhasa in the house all the time. Now, it was just unfortunate that my parents and all of us left Nepal at that time. And the exposure around the language just diminished exponentially when we were in the U.S. And so I think that's where we started losing touch. And still today, I can understand much of the conversation now, at least maybe in the last 4 months that I've been participating here. But, my grandfather was a literary author in Nepal. And so, I've seen, how languages are disappearing around the world, right? And so there's an active effort to try to preserve many of these languages.
and I wanted to play my part in seeing how I can contribute toward this. And so as the opportunity came about in Google, I started exploring how the language team operates, how we can add a new language. I thought Nepal Bhasa would be something that I have a little bit of history. I have some, personal association with, and we'll start with that. But the goal is that, there are many languages in Nepal that are going to be lost in the next few decades, right? So this kind of sets the ground stage for one, and then maybe we can replicate this process for others as well. Yeah, sounds good. Great. भाजु संयुक्त श्रेष्ठ छिउ चाहिँ ठो नेपाल भाषा नप सत्यु गठेना जुल ठुके बारे छौ चियाक देबेले छ ए खास जिउ चाहिँ योको मरुनी नेपाल भाषा जी चाहिँ नवा सुर्यान हो जी निद जुल जसले 12 वर्ष नि चाहिँ जी तरिमा क्याबुले चाहिँ उता लन्डन चना था चाहिँ चेनमाल ढका जी थ थमे चनो जुल नेपाल भाषा पासापसा गुथी के दुने चाहिँ बन्द कान लन्डन है यो कोही चाहिँ खसी त तमखला तो सेकेर त नेपाल भाषा चाहिँ बारे हो कि इतिहास व ज्ञान चाहिँ छिले बारे में अभ्यास याद त थे चाहिँ सत्यमन जोशी जु पवन जुला जुली सेना दिसेना पचना चाहिँ उति बारे खलाना तो चाहिँ था माउ था दिस चाहिँ तो खेलमा रही चाहिँ जी यो चाहिँ ख सेकेर थन लन्डन छ चाहिँ तो जिनी रही चाहिँ खला जु चाहिँ सम्बन्ध उलिया मेको सुबा जिटन मेरो क्वेशन है वन या चाहिँ छिकपिनी परिवार सुदु हु इज इन योर फ्यामिली थ फ्यामिली बारे चिया गदे बेरिसले भाजुदिपे साक्य परिवार जी जान जुल जी जुल मचा चिरा मचा जामदु अले मा बा दाजु आति वेक जीवी दको न्या भाषा खलाउ एयाना सुनु मचान छे आछि मचा गुजु के उतना न्या भाषामा छिनि ल्याको दोयन सुनु यको सुबा yeah, I would like to ask Ujjwal, can you please say something about your family? That this we are, I mean, coming together as a family, like 1.5 million Newa community coming together for the translation team. So would you say something about your own family? Just for one question. Sure, definitely. I currently live in Austin, but I have a very international family. My wife is actually she's born and brought up in Africa. I met her in college here in the U.S. I have two young daughters, 9 and 11, and then I have a younger sister who's based out of Boston as well. And my parents, they sort of straddle both Nepal and U.S. Depending. But then I also have my grandfather who's turning 99 soon, and he's the primary speaker of Nepal Bhasa in Kathmandu, and so I make it a point to go see him every so often, and then we talk about a lot of our sort of culture, heritage, language, family history, and so I think there's inspiration that comes from having someone like him with his background, and so he's also very excited about a lot of the work we're doing as well. So it's a mixed bag. Yeah, it's wonderful. Thank you very much. Bhaju Sangyukt Shrestha छु to family बारे very such अपना interview ले चिसा चाहिए उनको ठनी गोगो पटक गाची आवे एजिन चाहिँ जिन सम किजादु सिम किजा नियुक्त श्रेष्ठको चाहिँ ना वन सम एनिमेटरको नेपाली चनि चाहिँ या अले थाना लन्डन चाहिँ तिरमेजु वो निमो चाहिँ सु क्यावमा समसम 12 वर्ष 6 वर्ष निमो उले खजु चाहिँ नेपाली चाहिँ माबा किजा लेख यो सुबा आज मेउ नेसा पाके वने ठन स्क ट्रोके बटन्स का या मेउ जु नेसा चाहिँ छुरासा ठुक कम्युनिटी मोडल लगा को गूगल ट्रांसलेट चाहिँ या झोले छिकपिनसँग चाहिँ गूगल कम्युनिटी मोडल छिकपिनसँग बिलियन दिला वशिबे नि ठो कम्युनिटी बिलियन ठो प्रोजेक्ट गैना स्टार्ट जुला वो ठो प्रोजेक्ट चाहिँ गैना ठो मतलब ठो उली अफैको जुयुपटी चीज मखु उली मची 5-6 हजार भ्याल मध्ये नेपाल भाषाइट चाहिँ ठो आटको डु गूगल चाहिँ से वटा ल्याङ्ग्वेज मध्ये ठो लाखिगु ठो गैना चाहिँ होटा छु लावला ठुके बारे छ चियाको चिसा स्टार्ट यो ठुके नचा ताथे जे सुरु गथे जुल रासा छिसा डब्ल्युएनओ पाके नेपाल भाषा डिक्सनरी तका छिसा छ वेबसाइट पिकानो जुल अबले होटा चुलाउ रहेला पागे जुला होला वेको उजल जुन ठ्याक्कको वे
गु चिसो उले जायाना अबले वेकन अन पार्टिसिपेट बोटी कया दिलो तादे उले चाहिँ छि जाजो सेरे ढंगा गु चिसो खला वाला जसो अले वेकन ज खपि काम दिला कि ए थरे जिंस जी थरे जायन जनो जी थरे या जिं बिचाइन जनो दु छिपिने छुदु छिंस वालिया खला गा वेकन निना दिला वेकन थासार खै दक्स्याए का आमला त समय बाला खजलो आमला वेको सुसो पास पिसला अब चाहिँ मला देव चलु त थाइ अनि अन खना दिला वे छि दक्कै एक्साइट दिला अन चाहिँ छि ससुरियानो ख अले लेपा डब्ल्युएनओ या गु पुछदु एक्जिक्युटिभ कमिटी वो दुने खना वाला जुल अले उयान त न्याक अले उजल जु चाहिँ दक्को हया दिल नाची सन थरिया वठिया थरिया थुतो स्टेप सी चित थुइफ्रे भामा तखा ज्ञान दिउले चाहिँ अबले गु संयुक्त जुजुल वेको पि एक्सपोर्ट एक अथवा दया जुजुल अल नाचा वे करन गु ना काई देला सुभाष प्रजापति जु अले प्लस मेपि बालकृष्ण बालगोपाल कृष्ण सक्नु जु वेको पि त कोन मिले जिया चाहिँ गु to इनिशियल सुरु पे चाहिँ छगुल भाषा त छिस छौ स्टेज हेमा हो संयुक्त जुजुल वेको पनि एक्सपीरियन्स दि वो स्टेज हे त चाहिँ हजारौं हजार भाषा एउटा खगो त छो वाक्य त वो त छिस इनिसन न्या भए ट्रान्सलेट या म किताब त को स्क्यान याना चाहिँ ओ डाटाबेस दुठाकेमा अन्य ज्यादा को कम से कम लच्छ्या त को अन्य ज्यादा छ वो ज्याजी ढुंगा चाहिँ वो प्रोसेस दुई ढुंगा उजो जो चाहिँ अन गुगल वेको पासपिङ गुगल या अन थै कलिग्स ते नाप छिन जायाना थ्याउ सिरिया बोले कि गु वेको संयुक्त जुपिन जुल दया जुपिन जुल कृष्ण जु बालगोपाल श्रेष्ठ जु सुभाष जु वेको पनि गु मेहनत ख वो चीजमा चाहिँ झिस ठुलीमसी इनपुट दिया कि गुगलले चोपि इन्जिनियर्स ते त चाहिँ का जित माउ दकोन त जिस थै प्रोसेस यानो थाका चाहिँ उलिमसी ल्याङ्ग्वेज मध्ये जम्मा न्यू छिउ भयो छौ आइसल्यान्ड गनि भएको वो न्यू सेलेक्ट जु ऊ हिसाबमा छिस थन वे छ वो वे ढुंगा चाहिँ बानो खजुल लासा ओके छियो गुगल ट्रान्सलेट या ठाउँ पनि छि खनेदु अब कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसन धाइ गइ त वो कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसन आछि गाउने थुंगु ए धाइ मतलब संसारे सुनो मोनो त जीमेल अकाउन्ट त थासा वो कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसन गाउना वे कपिसन भ्यालिडेसन या वो या थुके जिन छतो आछि संयुक्त जुइ त जिया इनापिया गु सुरी पाखे गु मेहनत अनवन वसो छि था त वे कति जिना गर्छ Yeko Subai, Ujjwal, could you please explain about what is Google community data for the model, like a data model? Can you please explain how it works, like a dictionary, or it works as a brain? Can you please explain about it? Definitely. So if I'm sure many people have used Google Translate in some form or the other, right? Google Translate is our language platform at Google that's built around sort of delivering a natural language experience. So natural language is a domain within computational linguistics, where the goal is not to translate, but more so communicate, right? And make the communication between different languages very easy. So when you use Google Translate, it's some people use it to translate a word, some people use it to translate a sentence, where others can even give it an entire book and it'll translate the entire book, right? You can translate websites. The possibilities are infinite. There's approximately about 1 billion translation that happens every day in Google Translate, and then there are about 1 billion users every month that actually use Google Translate. So it's a very rich platform that can scale, with usage very seamlessly. So within natural language models, we typically see translations as going from one word to the other, right? And so if you've always watched like some of the older like meetings in the UN or etc., there's always somebody who's acting as the go between the two, right? And that person is not really translating word to word. That person is actually conveying what the other person is trying to say. Right, it's the message, focusing on the sentiment, focusing on the emotions, focusing on what is intended. All right, and so the model that we're building is to do exactly that. Right, how do you go from one language to the other, not just translating the words, but actually conveying the emotions, the sentiments, the message, so that the receiving party can also understand. And typically, we have what we call a dual lingual models, right? So typically it's English, and the target language is the language of interest for us. And in this case, it's Nepal Bhasa.
And the process is quite, it does take time, right? I mean, think about this. This language has been in existence for thousands of years, hundreds of years, thousands of years. It has evolved over a period of time. Now we're trying to build a model to capture all of that evolution, understanding what the language can convey, the complexity, the sort of the subtlety of the language in a model. And so that's what it takes time and effort. And all machine learning models are built with data. And the more data you have, the better models you have, right? And so right now we're in a stage where we are, sort of using the power of the community to start building these dual lingual data models, English and Nepal Bhasa models. And we're at the stage where, in the July, August-ish timeframe, we will actually start building our very first beta model for Nepal Bhasa. So that'll be our very first model to show, okay, how good is our data and how good is our model built on that data to go from English to Nepal Bhasa and Nepal Bhasa to English, right? So that's where we are right now. Thank you very much. Sangyukta ju chisa chu AD&D like community enablement stage area थिएन मलाई त्यो चाहिँ सामुदायिक सशक्तिकरण चरण नामला खन्तको थिएन त चाहिँ हिजो चाहिँ यको उजल जुजुल दिपेसु हिजोको जना चाहिँ यको हिजो चाहिँ गुली 5-6 महिना भएको मलाई हिजो यको ज्याए भन खन्तको थिएन त खास अहिले दक्लै नापा चाहिँ हिजो नापाङ्गु चरणे को नेपाल भाषा चाहिँ जो पिकान त हो नापाए प्रकाश जी ढुङ्गी सबै त चाहिँ हिजो यको के दिने चाहिँ दुईटाका को गुगल ट्रान्सलेट यु इन्जिन दिने अहिले वो ढुङ्गा निकोको चरणे चाहिँ हिजो नेपाल भाषा चाहिँ त तर अंग्रेजी अनुवाद या ढुङ्गु टेक्स्टमा हिजो दुईटाका मलाई अहिले केको चरणे बनाए चाहिँ हिजो सकुको चरणे बनाए चाहिँ हिजो छयामल भयो सबै इभ्यालुएसन सिजका चाहिँ वो चाहिँ सब परीक्षण तालिका थे वो चाहिँ देखि मलाई उके दिने चाहिँ 1200 चाहिँ 1200 लाइन खपु चाहिँ हिजो चाहिँ उके दिने त या मखला अहिले वो ढुङ्गा तक्लै लिपा वया चाहिँ थो केको चरण कम्युनिटी इनेबलमेन्ट तो स्टेज थिएन बुझुली थनवया चाहिँ आ निसे चाहिँ सब कुचल जको मुक्ति को नेवा चाहिँ सुनाना चाहिँ नेवा भन्छ नेपाल भाषा खलाफु देवनागरी लिपि चाहिँ टाइप याफु इन्सा चाहिँ ग्वाली यादै थो दको जाना चाहिँ आ थो कम्युनिटी इनेबलमेन्ट प्लेटफर्म दिशा चाहिँ यो दकै नापाङ्गु नेपाल भाषा यो ट्रान्सलेट मोडल देखि ज्यादै असुली आज ठन मेरो न्यसो पाखे वने ठन छिकपिन सँग चाहिँ ठो भाषाविद पि कम्युनिटी अर्गनाइजेसन पि उन्ट वेकअप इन्ट चाहिँ ठुके ठो प्रोजेक्ट हेट छिकपिन गुल्टको सक्सेस जु अथे चाहिँ छिकपिन चाहिँ ठो कम्युनिटी यागु कन्ट्रिब्युसन छिपि सैटिस्फाई जु कि मजो ठुके बारे छ दैवेदिस भाजु सिद्धि पैसाके ठुके अर्गनाइजेसन्स त छिस विभिन्न छिउ भाया न्यालवा वेकअप जस्तै मलकी सुन्दरजु नेवेकी भाषाविद त यो कोसिन तकोसिल नापछि सपुत या वेकअप इन त छि जुम ए हया छौ छि खलावाला ज्याजो न याना अले वेकअप इन जुल अले नेवेकी गुल्न छि भाषा सना चौपी जु चौपी जु नेपाल भाषा सना चौपी कीर्तिपुर क्याम्पस जुल को तकोसित हया छि खलावाला याना चाहिँ छिउ छि छुया थिएन के छुजिउ ख tai वेकअप इन द एक्सपीरियन्स वेकअप इस दक्षिण ग्वालीको लागि चाहिँ त बचाउन बिया दिल ओ ढुङ्गा आतको भित्र चाहिँ छित सक्स्याए ग्वाली आना चाहँदो ग्वाली हामीले चाहिँ मूलतः थोकु छिउ नकिन संचो थाइल कि कम्युनिटी इनेबलमेन्ट छ वेकअप इन अनुवना निया नि कसँग चाहिँ इङ्ग्लिशसँग छिउ नेवा भाषा ट्रान्सलेट या चाहिँ ज्या चाहिँ वेकअप इन ग्वाली यान दिउ जिना छ थाया थिए आतको छिहा आतको छिउ रेगुलर कन्ट्रिब्युसन यान जो कि कम से कम नि 20-30 जना दु आ थौको नि छिसन दौडिन पाके चाहिँ डेली सेसन भगा चाहिँ छिउ नेपाली 7:30 बजे चाहिँ लाइभ ट्रान्सलेट या उठा पास मिनट कमुना थियो कम पिनु त निसिछि यान छ वो ज्याजोले कम से कम नि 15 जिन्यामा निम पास पिन वया पुतिका छौदु वो बाहेक न मे पिन्छ पास पिन्छ थथ कथा यान छौदु आतको चाहिँ रेजिस्टर्ड युजर्स त चाहिँ छिस कम से कम 660 पेसमा चाहिँ ओके चाहिँ थयबडी ज्या दुईटाकी दौडु ट्रान्सलेसन एकको सुबा
Ujjwal, there is a question for you. Bimal Shrestha has mentioned, my question to Ujjwalji, first of all, my appreciation to him for connecting Nepal Bhasa into Google language mainstream and giving opportunity to WNO. And his question is, now we are translating English to Nepal Bhasa. I heard that we have to translate from Nepal Bhasa to English in the next round before implement Nepal Bhasa language from Google in general public. Thank you. Is a question from Bimal Shrestha from Canada, Newaguti from Canada. Sure. Let me answer this, right? So the process, the model building process is basically a two-way model building process. So we don't go from English to Nepal Bhasa and then we build another model from going from Nepal Bhasa to English, right? Typically, when we're, it's just a math. It's a math problem. The best way to describe this, right? And if you can solve a problem this one direction, you'll be able to solve the problem the other direction as well. Very seldom do we encounter issues where the model is not bidirectional. In fact, there is a team that within the language team that even looks at developing synthetic data. So like computer generated data to train language models. And the way it does is that it first takes English sentence and it takes it to Nepal Bhasa. And then it already has a model for Nepal Bhasa to English, then takes that same Nepal Bhasa back into English and then compares the two English to see how accurate that entire round trip was, right? So typically when we build models, we build it bidirectionally. We don't build a single directional model that often when it comes to languages. Thank you very much. Let me ask a question with भाजु संयुक्त छिटो चाहिँ चिकपिनसँग चाहिँ टार्गेट चाहिँ नपाए 10,000 phrases translation लगा चिकपिनसँग छौ मोमेन्टम गेनियान दिगु दु ठिकै चाहिँ योको पासपिनसँग योको चिकपिन्यु चाहिँ थन छौ हार्ड वर्क याना चाहिँ टाइम चाहिँ न्याय चिकपिनसँग छौ 10,000 phrases चाहिँ माइलस्टोन गेनियान दिगु दु चिक गुल्टको एक्साइट जो गुल्टको चिकपिनसँग ठोठो खे चाहिँ चिकपिन्यु आई फिलिङ गेट as a team. As a team, so puta yo kara चाहिँ तस्का जिला उठाइ चाहिँ ख मलाई तस्का उठाइ ख नापानी चाहिँ सुरुजु ब्लेनी चाहिँ because में दाइजला कि वो जिसा डिक्शनरी अनलाइन डिक्शनरी उले जाय या झले जुजु नपला जुल मलाई ब्लेनी चाहिँ आ तक दाइजले थनु चाहिँ जिसा मदिक जाय हुन्छ न आ दकै लिपांगु थो चाहिँ 4 हप्ता दि जुल मलाई थो 5 हप्ता जुल जिसा चाहिँ यिनी सम्म विशेषज्ञ सम्म चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ नभए फुम टाइप या फुम चाहिँ वेकअप इन चाहिँ ग्वाली या त सता चुनाव वेकअप इन चाहिँ लाइभ सेसन याके दिउ दु सो द युए चाहिँ छौ पुच सम्म निमे जग मखो के दक्को नेवाते यु चाहिँ छता या ज्या ख अले दिस इज द आइडियल प्रोजेक्ट and a very big organization like World Never Organization should carry out wo चाहिँ जिसन से थियो ख जुला मखला अले उजल जुन चाहिँ हलिनेवा दबु लिसे चाहिँ थो जना चाहिँ थो ज्यान दिउन त ख बाला था हलिलंके तक्को नेवाते त छता हया थुकी मागु गुहाली चाहिँ थुके दुने दुथाके त हलिनेवा दबुया चाहिँ त ख चाहिँ थो आइडियल संस्था ख प्लेटफर्म ख दइ चाहिँ त ता ख एकको सुवा आज मे नेसपाखे वने चिकपिनसँग चाहिँ ठुके चाहिँ विभिन्न फेज त दु चिकपिनसँग फेस यान्चनको च्यालेन्ज वा हर्डल्स ठुके बारे त बिदिसन त प्रोग्रेस बेचंगु दु तर चिकपिन्यु टार्गेट अनुसार चिसँग या त सोइगु चिकपिन्यु गोल अनुसार चाहिँ सोयान ठुके वेचंगु च्यालेन्ज वा हर्डल्स चाहिँ ठुके बारे चिया गरे अब दिपेश ठुके अतक चाहिँ प्रोग्रेस चाहिँ एकदमै बालाउ जस्तै यहाँ सूर्यनौ नीलाती ठाउँमा थियो नीला जतो नीलाई भित्रै चाहिँ छि 10,000 गु टार्गेट ख 10,000 चाहिँ छि 9,600 ठिनी जोगु छि 400 जको बाकी त नि गु छि डेली सेसन या पासपिनसँग लाइभ वे याना चना दिगु दु थ फिउसँग कन्ट्रिब्युट याना दिगु दु वो हिसाबमा चाहिँ छि ट्रान्सलेसन एकदमै ट्र्याक हुन सक्छ तर आछौन्यु च्यालेन्ज सुदुराछ यो कोलमको मतलब 0.03% धाला 0.05% धाला ओके ट्रान्सलेसन चाहिँ भतिजा मतलब गलत ट्रान्सलेसन अनि आउन याउ खनेदु तर उगे चाहिँ छिटो खासै छ इम्प्याक्ट जिउ लाग्मको वो छौ जुल अले मेउपटी रहेको चाहिँ छौ
मुख्य च्यालेन्ज चाहिँ यहाँ जस्तै गो ट्रान्सलेट एआईले ठेट मोजी को छियो भाले चाहिँ छि विसर्ग न छौ विसर्ग तय मते उला यो को पाउनी हो छौए चीजे जिसा हिका तलकी नोकरी छियो अर्थ लगाए अनि यो चीज को डिप्टी वे जाउँदु तर वो थो गूगल यो पनि एल्गोरिदम ख मेसिन लर्निङ मोडल ख जेपा जुजुं जुजुं भने के वो प्रब्लम चाहिँ आफै वो सल्भ गर्न कि ओके आयु लागि चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट यो गर्न चाहन्छु आ वेको छि उजल जो तयारी जी छियाको भ्यालिडेसन धाउ छौदु छौ चाहिँ ट्रान्सलेट या उजल छौ चाहिँ भ्यालिडेसन या उजल आ भ्यालिडेसन नै छिसं कति छ फोकस या माउदु छि नाजा वे गर्न उजल जो तयारी गो फर्स्ट मोडल तयारी नि वो मोडल देखियो लागि चाहिँ छिया लागि चाहिँ छिजा चाहिँ 3000 वटा भ्यालिडेसन माउदु छिसा 96 एउटा ट्रान्सलेट याद हुन ट्रान्सलेट याना चाहिँ मगाए कि उइटा चाहिँ भ्यालिडेट न यामा भ्यालिडेट या रे छम्मुनु न चाहिँ याना मगा छौए ट्रान्सलेसन चाहिँ कम से कम छिम अलग अलग मनु न भ्यालिडेट या त कि चिनी अले वो छौ चाहिँ वो मोडलले दुखाइ ओके चाहिँ अन्याउ चीज चाहिँ झिला 3000 वटा मा तर आतको छित चाहिँ जम्मा वेक 500 वटा थिनि होला उजल जो उठ्न थाइदियो कथा आ बिचो विचार 600 700 थिन जी आ छिउ मुख्य च्यालेन्ज आयो चाहिँ छियन 3000 थिंके मा 3000 थिंके ढोगा चाहिँ अले वो मोडल देखियो ज्याजी आयो चाहिँ छिउ आ छि थोयो जुन 5 तारिख छिसन छौ ज्याजो न या चाहिँ नदा छि कठे ज्याजो न दा वो के सब 5 मिनेट तक छ था आइ मुख्य चाहिँ था मतलब चाहिँ 3000 वटा भ्यालिडेसन नै छि थिंके मा Yoko Subhai, Ujjalji, there is a question. Google Nepal Translate, has it been started already? Somebody has asked. She R.A. I think it's Resta. He wanted to ask if the translate has been already started. But I want to add something to it. What are the phases? What are the phases of this translation project throughout the year, and how is it going to develop by the end of the year? Can you please explain a little bit? Sure. So the effort has already started to onboard Nepal Bhasa as a language on Google Translate, right? So there is a group of engineers that work on. I think actively there are about 1,000 languages right now that are actively being worked on, and Nepal Bhasa is one of the languages. So on Translate itself today, there's roughly 100 languages that have a model that's good enough to be on the Translate page. Where Nepal Bhasa today is Nepal Bhasa is on the community contribution section of the Translate page. So this is where we're collecting data from the community itself, right? So typically what ends up happening is where, when you don't have mainstream languages, for example, like Spanish, French, even Chinese, right? There's a lot of data that's readily available that we can use without having to involve the community to generate the data. The more, sort of second tier languages that we get into, there's less digitized content, especially that's between English and that target language. And so this is where the community comes in and starts contributing and building that data. What we have done really well here is that we have put an emphasis on controlling the quality of data going into the system, right? So every translation, those 10,000 translations that we're going, it's not noise. There are some languages right now that are going through community contribution for the last 6-7 years that just have noise, right? They don't have good data. They just have noise into it. And that doesn't help anything because the noise is not going to help you build a model. Here, we're really putting an emphasis on saying, okay, how do we get the best quality data in so that we can maximize the 10,000 sentences, right? Because if you think about it, if I were just to be able to give you 10,000 sentences, it might not cover an entire language. But if we can get really good quality data, it really gets us really far, right, in one go. And so right now, we started with building a monolingual model, right, just understanding Nepal Bhasa. So when you write something in Devanagari and submit it into Google Translate, how does Google recognize what language that is? Because Devanagari is used by Nepali, Hindi, Marathi, maybe some other languages, right? So now we have a model that actually can recognize Nepal Bhasa and with about 80% accuracy and say, look, that's Nepal Bhasa. Even though the script is Devanagari, the language is Nepal Bhasa. So we built that model. That was the very first thing that we did. Now we're building the duolingual model, right? The English and the Nepal Bhasa model. This is where the community contribution is coming in. Now in July, August timeframe, once we have the validation in place for about 3,000 sentences, we'll spin up the very first model, right? That will be the very first model in Google Translate between English and Nepal Bhasa. At that time,
what we'll do is we'll enable that model in the community section again. So right now, the community can either translate and contribute, or they can validate an existing translation. A new field will be a new section will be enabled where they'll actually be able to run and test translations. So they'll be able to type something in English and they'll see the Nepal Bhasa output in Devanagari, or they type it in Nepal Bhasa using Devanagari and they'll see the English translation, right? And then they can further rate that, saying this is correct, this is partially correct, this is incorrect, right? So that way, all of that data then again gets fed back into the machine learning model. Then we will look at the next set of validation, right? So from 3,000, maybe we'll do another 2,000 sentences. We'll add those 2,000 new data point into the machine learning model and spin the model again, right? And so it's constantly improving over time through new data and validation of the existing model, and that drives towards sort of the end goal, right? Now, a lot of this is unknown in the sense that we have never built a Nepal Bhasa translation model before, right? So if, let's say, the first 3,000 gets us 50% there, the other two gets us maybe another 10% there, we keep on adding until we get to, say, 80, 85%. If we feel like that's comfortable, then we can start thinking about how we migrate that onto the left side of the translate screen, which makes Nepal Bhasa a complete supported language, right? But the goal is that by October timeframe, we should have a very good understanding of where we are in terms of the accuracy for the translation, and then we can start making decisions how we want to go there. But the surprising thing is, there are languages, there are approximately about like, I think at least 200-300 languages on the community contribution page, and they're just sitting there idle, not much community participation. For Nepal Bhasa to get 10,000 in a matter of like a month and a half, that is amazing, right? And yeah. and when we first built the monolingual model, there were a bunch of languages that we were considering, and then we only, were able to push 2 languages into the community contribution model, because everything takes resource, everything takes time. Everybody, there's some engineer has to spend some time, somebody else has to spend some time. There's compute resources that are dedicated for this, right? So we were able to get Nepal Bhasa as one of the new languages that we added, and the fact that we're making so much progress, even internally in Google, the language team is very excited. They're trying to understand how we were so successful in being able to drive such a volume of good work to support a language, right? Because it might be worthwhile for Google to understand this process and take it and apply to other communities, other languages that are probably in similar situations all over the world, to say, okay, this is how you organize around building, a community contribution process, right? So it's been very, very positive. Our hope is to get a fairly accurate model. I would say 80% plus accuracy by end of the year, because I think that puts us in a really good spot. And the important thing is, languages that are years and years, hundreds of years old, you're not going to be able to build a model overnight, right? It's going to take time. And this process doesn't end. It's evolution, right? Just like the language evolves, the model will also have to evolve over time. So it's going to take time, right? And everybody has to be a little bit patient about that. Yeah, thank you. संयुक्त छु एडिएनडी एक्युरेसी बारे ठुके बारे छिजन छु एडिएनडी लागि यो कलमको त ठ्याक्क उदो छु हैदिला नि तसे कन्ट्रोल्ड इनपुट चाहिँ वनचौली तसको बालाउली टोको चाउँछु लमा त यो चाहिँ तसको तो चाहिँ नियन्त्रित कथा चाहिँ झिसा थुके डेटा दुथाक्यु ज्याजुया चाउँछु गुलिन झिसा आता यान्छनो त यो चाहिँ अले हान मेमे भाषा याना झिसा पुलि याका चाहिँ गे चाहिँ थो ता लागि पत्ता थो ज्या चाहिँ बारे न तो छ नेवाते चाहिँ स्ट्रक्चर मलाई गुथि दियो तको चाहिँ जना झिसा ज्या यो चाहिँ जो नेवाते पहिचान को मसिकाय वया खनि मखला वी आर भेरी स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी अले हरि नेवा दगु त कान झिसा चाहिँ आज झि दन जुल जे बुझु थो चाहिँ संस्था ज्यान चाउन छुली दुनिया झिसा गुली चाहिँ चिठी दे विषय चाहिँ नेवाते त मुंका छता तया चाहिँ जति पनि एक्सपर्टिज छ विशेषता छ चाहिँ झिसा चाहिँ सना चुनाउ जुल मलाई किन थो चाहिँ सामुदायिक कथा थयौ ज्या याबले चाहिँ हामीले थयौ चाहिँ सगु स्ट्रक्चर्ड कथा चाहिँ व्यवस्थित कथा चाहिँ या त अपु कारण चाहिँ वन खजी खनाउ चाहिँ अले आवया चाहिँ आज सामुदायिक वो सशक्तिकरण चरणलाई थय ख तर थो ढुङ्गा चाहिँ टक्कै नापाङ्गु मोडल दिएके ढुङ्गा जिसले विशेषज्ञ पिनि ज्या चाहिँ आवया वइछु टक्कै यको चाहिँ छ आज गणगण चाहिँ 80% 80% याना यको झिसा चाहिँ भिङ्क्यु भिङ्गुले लिसो हेउ खासा चाहिँ
उखले चाहिँ वो भ्याइ चाहिँ नेपाल भाषा ख धका चाहिँ आइडेन्टिफाई मसिका चाहिँ फटा फुजुर गुगल ट्रान्सलेट चाहिँ नेपाल भाषा हिलिउ जा चाहिँ 80% 80% बालका या चाहिँ झिस विशेषज्ञ पिन्यु चाहिँ ग्वाली कामानी अले झि तको जाना चाहिँ सकियो चाहिँ नुआन्सेस मतलब वो ल्याङ्ग्वेज नुआन्सेस चाहिँ की फिल्टर्स देखि ज्या चाहिँ झिस या पनि छ भनौँ न भिङ्के मादु वो ज्या चाहिँ थो मोडल देके ढुङ्गा जको जुइ अले जको झिस चाहिँ तस्का बालाउँछ मोडल चाहिँ सकियो चोकथा चाहिँ विशेषज्ञ यको सुवा to clear and diuli zai yoko shida da yoko nyen da thong ju ame nya sa chu da sa to multiple chowe word चाहिँ multiple meaning dai ale athe चाहिँ नेपाल भाषा जिसा खलाबले नेपाल भाषा जको मक्की मेमे भएन मिक्स्ड ल्याङ्ग्वेज खलाई थयैबले चाहिँ गु ट्रान्सलेट यै गु सफ्टवेयर ख गु प्रोग्राम ख गु कन्फ्युज दुगी मजि ठुके याना गुल्टको ठाकु ठाकु उके बारे छ जिया बाटै बेदिस सिबि सोमेशाना छ दिबे शाकी जु स्टार्ट दिस कति जडा छ गु जिसा फोयाना जनो Google Translate यो मोडल है चाहिँ मेसिन लर्निङ है आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स है वो थो एल्गोरिदम चाहिँ थ्याउन छ उत जिसा छ टेक्नोलोजी दु कि मतलब उइदा चाहिँ का छ जे थोड हामीले छ थो या व्हाट हामीले वो या थाउ जिसा प्री प्रोग्राम हो कि जी उइदा चाहिँ सर्टेन इनपुट दियो वो आफै इन्टेलिजेन्ट दियो वो इदा गु इनपुट दियो ख वो इनपुट सोया चाहिँ वो थमै आउटपुट दिका वो कारण याना चाहिँ जिसा जियो भाषा वाराल कि वायु नदीजों वाना वाया ख जाकी वाना वाया ख थन वारा हालेन वाया ख वावे जन इस रेनिङ धान वाया ख छवे वाया पिउ पिउ पेटा पेटा चीज जुवे जुइन न थ्यौ हिसाबले चाहिँ मोन्टेसन छोरा छ ए थु वारा हाले वो गुगलमा गेना सिले थु वारा हो कि नदीजों वा खला जाने वा खला वावे जन वा खला रहे वो चीज जिसा तना काम छारा छ गु जिसा ट्रान्सलेट या यंकी बोले वो Google Translate यो गो इन्टरनल मोडल छ उजल जों धाइदेलो मोडल है ना धाइदेलो वो मोडल आफै थ्याउने हो कि मतलब थो चीज है चाहिँ थो वाडा हो मतलब चाहिँ थो खनि हैन वो वाडा हो चाहिँ वो खनि हैन त्यो आफै थ्याउने त सुरु सुरु भचा वो एक्युरेट ट्रान्सलेट मयाफु तर लिबा जब जब छिसा गो भ्यालिडेसन जो पनि नुनु डाटा इनपुट जो पनि वो आफै इन्टेलिजेन्ट जो हो आफै स्मार्ट जो हो नि वो आफै अले आफै करेक्सन ज्ञान हो नि would you like to add something on that? So yeah, basically, how it picks up the words, which has different meanings. Yeah, I you know, very common question that we get all the time, right? And again, this is what I think is the difference between sort of a dictionary model and a machine model is it's understanding not just the word, but understanding the message that the sentence wants to convey, right? And so, you know, if for more languages that have a much more capable models in place today, we know we can even do sentiment analysis on the language as we're speaking, right? So we can say the person is saying something positive about someone by just looking at the words they're speaking, and so that's highly advanced natural language processing, right? So those same principles apply when we're doing translation as well. Is what is it the person is trying to say, right? And based on what they're trying to convey, the machine learning model can understand the definition of the word or the word that needs to be used to convey, and then give you an accurate translation, right? So it's not looking at a word and saying, oh, this means something else, versus this is what the person is trying to convey, right? And then express that with the translation. So that's the key. And that's why these machine learning models are complicated to build. They require a lot of data, but once you have them working, it becomes, you know, a really easy means of actual communication itself. Jadi tu betul saya apa ya lah. ठ्याक्क उजो रहिदियो थिएँ ठ्याक्क दिइरहेको थिएन यको ग्वाली मिटिङ छ चाहिँ छुसी सो वायु अर्थ चाहिँ रेन खकी टी खकी तुझेको के न सिक बोलाउँदा चाहिँ वो नेन कने यान चाउँदै मखला तर तुके दिने चाहिँ ढी चाहिँ उली अलमल चाहिँ मजुया तुकी त न्याने गयो भने ज्या चाहिँ या माउ कारण चाहिँ राख्छ आर्टिफिशियली इन्टेलिजेन्ट मोडल थो मसिन लर्निङ मोडल हावे चाहिँ गुडी अपो चाहिँ हिसाबले तुके दिने चाहिँ डेटा चाहिँ इनपुट ल उली चाहिँ बालले चाहिँ छ भइराछ कन्टेक्स्ट हैन सब खपु सब चाहिँ सेन्टेन्स यो कन्टेक्स्ट छुका चाहिँ
वो चाहिँ सिके त हिसा चाहिँ यको सेन्टेन्स चाहिँ विथ यको खम्पु चाहिँ उके दुने चाहिँ दुखाको माला मखला गदेखि वा स्याता धका चाहिँ यको वन भनेर चाहिँ ए वा चाहिँ स्याइ छ नि अरे ओ स्याता धाउ चाहिँ टी वा ख रेन मखु वा बोला धका धाबले चाहिँ हान यको वा बोला यु चाहिँ बोला नाप लिसे यु चाहिँ सम्बन्ध ओ भर्ब चाहिँ रिलेशनशिप डिल जुइ ढुङ्गा चाहिँ वो मोडल लिसे वा वयु चाहिँ रेन फल ख धका चाहिँ वो सी मतलब वो कन्टेक्स्ट चाहिँ वो चाहिँ सिक्यु या चाहिँ झिसँग गुली यको चाहिँ डेटा वो खम्पु उकि दुने दुखाको त गुली चाहिँ म चाहिँ कन्टेक्स्ट बाके चाहिँ ए थो वा धाउ चाहिँ थुकी अर्थ चाहिँ थोक नि थोक पुन्तका चाहिँ ठ्याक्क वो चाहिँ सिका गएका उकि आई थिंक द basis of all this work is to give this model as much correct data as we can ale uki lichwa चाहिँ definitely chuna अर्थ वो खगो वो चाहिँ लिपा बना यो को सुवा इथन मेउ न्यसा पाके वने ठो गूगल गु ट्रान्सलेट टिमे ठो छौ हिस्टोरिक जाजु चंगुदु छौ हिस्टोरिक प्रोसेस प्रोजेक्ट चाहिँ चिकपिनसँग सूर्यान दिला र ठुके यो प्रोग्रेस न जुइ ढुङ्गला ठुके चाहिँ कन्ट्रिब्युट यापी एज अ पर्सन टीम कम्युनिटी ठुके सुसुदु सुना चाहिँ गुली कन्ट्रिब्युट याउदु ठुके बारे सुगा स्टार्ट एन्ड डिसले दिपे सके संख्या जुन ताइति होला जी पछिस थपाइ लिप संख्या जुन वे गर्न पर्छ थपाइन्ति आथौ पनि डेली सेसन गु जी नचा तया ओके नि कथाए नेपाली 7:30 बजे वया 1-2 गौ तक चुना ट्रान्सलेट याना दिपि भाजुपि पोबा सामेजु लोचन मानन्दर जु वे प युके पाहे अले मेबी दामोदर प्रधान जु दोपी दिव्या ताम्राकार जु अले मेबी विमल श्रेष्ठ जु जुल यको पासपिनसँग वया थौने पालियन छौ छौ जित थन धामस्त्यो धामाउ छुरासा मतलब गु मोनुतेसन थौ इन्टेन्सली डु नट या ढका याना छौ पिन वे प मिस यक्वे थयु तन मन एकदमै थौ इ बिया याना छौ एक्जाम्पल यो लागि चाहिँ सुभाष प्रजापति संयुक्त जो नाकैल वेकन दोषिगु ट्रान्सलेट यान दि होला अथे थे मेउ कंसाकार जो छमदु वेको संयुक्त जो हेदी वेकन न गुलिया छिन्यास याउ ढका वेकन छौ टार्गेट तयार दिउदु ओके अयाउ हिसाब याउले चाहिँ छिगु अझै नाचा हान त के मतलब थो दौडु यनो इसको प्रोजेक्ट मको थो छि सकले नेपालमा थन नेवा छिगु त दु थन हलिमे वेको पनि सक्सियो छौ प्रोजेक्ट खत ओके सकले रे छ दौडु यनो थो मराइ छ सक्सिया ग्वालियन दिउ त आतक संयुक्त जो छिसन छु एडियन दि ठुके आटक सुक अर्गनाइजेसन पर्सन कम्युनिटी फ्यामिली सुना कन्ट्रिब्युट यान्छन ठुके बारे छ गदै छ चाहिँ चाहिँ आको सजुला छ हिसा समिसन काल छ मेमिसी हान लोन छ जन थाको चाहिँ अवस्थालाई कि ना कार चाहिँ ज्याजी या मको चाहिँ डब्ल्यू बोनेमा अर्गनाइजेसन यु फेसबुक पेज बना चाहिँ हामीले सोधि पै यको ग्वालिमिनी चाहिँ योगदान दु यको सक्सेस चाहिँ जी को बोल्ने अर्गनाइजेसन पाके जी चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट यु कथान अथवा दक्ष सकल पुचै पाके वेको पिन चाहिँ दस्क यको स्वादु हामीले मखला वेको पिन योगदान लिपाया जी चाहिँ चन्दको थिएन पुख अझै थुके दुनिया चाहिँ सिजी पुच लन चाहिँ यको चाहिँ ग्वाली यान्दिरु पछि कि नयाँ काम आउ चाहिँ छु क्यानाडा नेवा गुठी वेको पिन चाहिँ समसम दुज भया हामीले चाहिँ ज्याजो चाहिँ जरा राका चाहिँ मखला वो हेरिदु अथे नाका चाहिँ याद नाका सयाना मनु सयाना छिस रहिछ क्यानाडा बेलायत अमेरिका अले नेपाल मखला छिरी देशमा चाहिँ ग्वाली पिन्छ चाहिँ यान्दिउ मदिक्क यान्दिउ आटकन अले दिस इज अ बोर्डरलेस कम्युनिटी सर्भिस छु मखला देयर इज नथिङ स्टपिङ अस फ्रम गोइङ वन रिजन टु अदर ले अथे चाहिँ मेउ खत धामाउ चाहिँ त्यो चाहिँ this is like irrespective of age मतलब छुन चाहिँ उमेरिया चाहिँ ल्यामा लेसे पिन्छन उलिए चाहिँ योगदान दिया चाउँदु धासा जी चाहिँ हने बपि एल्डर्स पिन मलाई जी चाहिँ तस्मा चाहिँ जी चाहिँ पुलामा चोमी पिन्छन यको चाहिँ ग्वाली यान्दी दु आदकन नि वया ओके people from all different countries people from all different age categories they are helping this project as their own project that how ye चाहिँ ताका यान्दी उखि चाहिँ जी थन छ यको सुवा
Ujjwal, I have a question. How is Google contributing to this? How should we interpret this as a Google project or as a community project? How should we understand? And how is Google contributing from its resources to make this thing happen, project happen, and make it successful? A great question. So definitely, everybody should treat this as a Google platform, right? It's not necessarily a Google project. Google is providing the tools and the technology, but at the end of the day, this is a community project, right? Until the community shows interest and shows the passion and drive to make it possible, there's very little Google can do to, other than maybe help with the technology itself, right? As I mentioned earlier, there are a lot of languages where Google is trying to enable, but the community is not participating. And so they've been just sitting there for 5-6 years without any contribution. So think of Google as the folks that provide you the tools, but as a community, we need to use those tools to build something, right? Now, from a resources perspective, Google, there isn't a dedicated resource for like Nepal Bhasa, right? We don't have that level of resource planning. What we do is we have a big language team. We're talking about hundreds and hundreds of engineers, right? And these language engineers are working day in and day out to build language models for all the languages that we support. So, there's a couple of engineers that I talk to regularly who are driving like the community contribution pages. They're enabling Nepal Bhasa there. So there are a group that maybe focuses a little bit more on the emerging languages, and I work with them. And then from a resources perspective, there's computational resource, storage resource, data resource. So because a typical model takes anywhere from 6 to 12 hours to build, right? And all the computational resource that's required, Google is paying for this, right? There's no charge for us to pay to Google, right? And Google is not going to pay us to do this, right? It's a matter of Google provides us the platform, the capability, and we just put our language on it through our contribution itself. Yeah, thank you very much. Bimal Srestha has asked a question. I think this is already answered. Ujjwalji, what are other challenges we have to face before incorporating? Please, in short, I think we already answered. Yeah, the number one is data, quality data, right? Any machine learning model always relies on data and good data. I think for us, we're starting with 10,000. We're hoping that gives us a reasonable data a model. But if let's say, for example, our language is so complex that it doesn't give us 50% accuracy, maybe it gives us 30% accuracy with 10,000, then we'll have to go and get more data, right? And so I think that is the number one challenge that we have. And so I want everybody to sort of have a little bit more caution about spending all of their energy right now, right? I think I made this comment before. We're running a marathon. We can't spend running the first mile very fast. We have to think about the other 20 miles that we have to run, right? So it's a matter of also having a little bit of patience, slowing down, because we have a long way to go. Right? Yeah, thank you very much. There's another question for you from Binod Shami. He says, question to Ujjwal about the validation data sources, from Nepal Bhasa to English translation, whether the validation data source are the translated sentences done by the experts translator who knows the Nepal Bhasa writing better, or data input by general public? The question from Binod Shami. Yeah. So the community contribution model is built for community as a general. We don't select certain individuals from the community, but at least to ensure that we are inputting correct data. I think we have definitely established some good practices, right? So we have reached out to the language experts within the community to provide guidance, right? And then the validation process, very similar to the translation process, is also open to the entire community, right? So every community member that registers and signs up for Nepal Bhasa community contribution will have an opportunity to contribute. There is no restriction on this. And so I think that's where, as everybody has the desire to participate, we need to be a little bit more cautious about how we're contributing, right? Good data is important. Lots of data is important, right? If we take those two into account, I think we should be fine. But we are using guidance from experts, but the
community contribution is not limited to experts only, right? And I'm sure Sanyuktaji and Deepeshji can add a little bit more color to this. Yeah, sure. Thank you very much. संयुक्तजी छिसँग चाहिँ छो छिटो प्रो ओनरशिप बारे वो वेक्लन ढैडियो खे छु एडियन दिला कि to project ownership बारे वो वेक्लन अपनी ढैडियो कमेन्ट बारे छु एडियन दिला संयुक्तजी So I don't think there's much to add about the ownership. थुकी यो स्वामित्व चाहिँ थो योजना यो स्वामित्व जी सबले सम छगु पुच छगु संस्था छगु गुगल छगु कम्पनी मौकी नेवा तेउ चाहिँ नेपाल भाषा खला फुपी नेवा गएवा सुनदु नेपाल भाषा या त चाहिँ मदिना एनडीपी वेकपिनी चाहिँ थौ या थो योजना ख वेकपिनी यो स्वामित्व चाहिँ थो आतक थन वो ख वो न्यानेन किसा कया वनि चाहिँ जुइ मेको सुबा आज मे यस पाखे वने सस्टेनेबिलिटी फिजिबिलिटी वो ठुके पोटेंशियल्स बारे छ ठुके बारे त नो क्वेशन ख ठो प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी फिजिबिलिटी वो पोटेंशियल्स बारे तो सुमेशा दैवेरिस बाजुस दिपेश साके छ स्टार्ट एन्ड दिस ले ठो प्रोजेक्ट के पोटेंशियल थाला सस्टेनेबिलिटी खला खसा ठो जिउ जी थपिए मध्ये भर परे जा जिस मेहनत या त याना चाहिँ तो गूगल ट्रांसलेटर थिएन के ट्रांसलेटर जुल तो अन्तको थिएन मगा जिस फिर चाहिँ इनपुट चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोसेस ख जिस इनपुट बिहान तो जन्मा ताकि छिउ भाले एक्युरेसी चाहिँ अझ बालन चनि वो हिसाब जिस याना चनिमा मेउ कि पोटेंशियल सुदुराहरुले जस्तै थोगने वो इवन नेपालले चोपी मस्तेसँग यो न्या भए खमलाएर होला पिने वन ढुङ्गाला छन् न्या भेरेगोला थर्ड ल्याङ्ग्वेज हुने सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज रुमको थर्ड ल्याङ्ग्वेज हुने अयो अवस्था पिने भूपी मस्त पिने हुर्के जोपी मस्त नेपालले ल्याउनेहरुले थ अजिपी थर्टीजीपी लिसे खलाबले इंग्लिश ख ल्यामु पि जोलकी कम्युनिकेसन देमको वो अवस्था चाहिँ छिसन छौ एप क्रिएट याना चाहिँ तो गूगल ट्रांसलेट को एपीआई ख वो चाहिँ ल्युने रन जेसो नि अले वो मस्तेसँग चाहिँ वो एप इंग्लिश मा थाइ उइटा चाहिँ ठाकराको न्या भाषा ट्रांसलेट या अन्य त कौन चीज या खै उखे चाहिँ थो गूगल ट्रांसलेट चीज थो न्याना वना सफल जुलत आछ वो पोटेंशियल दो ताकि चाहिँ कम्युनिकेसन ब्यारियर दैमा छ फ्युचर वना Ojol, would you please say something about this feasibility, sustainability, and potential of this project? Yeah, I mean, you know, the one way of sort of assessing that is look at what other languages are doing on Google Translate today, right? It's not just about translation anymore, right? It's about, you know, if you look at I think Spanish is a great example between English and Spanish. If in this communication, had I been speaking in Spanish, you'd be just hearing it in English if you preferred. That on-the-fly translation between languages and communication is something that's possible for a highly sophisticated language that we've been model, right? So we see opportunity to sort of take this as a foundation to build remaining of the products. You know, the Google Translate is not really used by coming into the translate page and actually translating a sentence for sentence, right? You know, the most common applications are like you point your phone towards a sign when you're traveling, and then it's in a foreign language, and then you'll see the English translation or whatever your native language is. You'll see that translation. A lot of times you can speak to it in English, and it'll reply back in a language so that you can communicate with locals, right? Imagine a scenario when somebody in Nepal can talk to a doctor in the US while they're speaking in Nepal Bhasa. The doctor only hears it in English. And when the doctor replies back in English, the patient only hears it in Nepal Bhasa, right? So the applications of it are infinite, right? There are many, many documents, probably historical documents, we can digitize, we can make it available, others to sort of consume, right? So it is creating a universally sort of accessible approach towards language. And so you know, however we want to drive it, whichever direction we want to take it, it's going to be an easy process to do so. Okay, thank you very much. Thank you to add in the project potential or sustainability बारे. अथवा चाहिँ थुकी सम्भाव्यता थुकी चाहिँ भविष्य छु दका दाजु दको भविष्य लाते ख मलाई तर आ चाहिँ झिस छुया फु वर्तमान भाषा थुकी चाहिँ कल्पना थुकी चाहिँ भंश झिस चाहिँ स्वय दु आ चाहिँ थो योजना सुरु जुल. This is the time we can start dreaming about our future for Nepal भाषा मलाई साल छ न्याबले झिस चाहिँ नेपाल भाषा झि थौ या भा छलबिला ग्या छलमा अवस्था दु वौ चाहिँ 50-60 डनी चाहिँ मकला चाहिँ गन जि चाहिँ चय माल धासा मन्ते चाहिँ थुकी थुमको यो चाहिँ वो चाहिँ
जुन उकि चाहिँ वर्ड द्रास वो चाहिँ उकि यहाँ चाहिँ झि आधा झिउ भाइले थन्तको ठाउँ ख थन्त थुली चाहिँ कोही ठाउँ ख जुन मलाई सत्य छ खला we're always afraid of using our language there's a fear of people not knowing what you've written outside your houses, outside your shops, in your book, wherever you want to write it. That fear has taken this language so much below the stage where we were in the past, right? So Google Translate when there will be Google Translate time model at least so basic so time न्यूनतम चाहिँ चाहिँ अनुवादी ज्या भाली ज्या चाहिँ यही अहिले चाहिँ चाहिँ सुन चाहिँ हलिम चाहिँ सुन मनु सुय धर्म जाति संस्कृति सुन चाहिँ नेपाल दे दुने वन ढुङ्गा चाहिँ अनुमना चाहिँ लस्कुस चाहिँ त खण्डा चाहिँ you can just use the app and find out that लस्कुस okay this means welcome to me, right? अनि गनाउन चाहिँ ले वन बेलन लु पछा ढका चाहिँ खण्डा it will show up as gold shop मतलब okay this is a gold shop, right? So you don't have to have that fear of writing your language just because no one else is going to understand it, because there will be Google Translate for you. It will be the answer, and that will help the language. It will give you the independence to use the language. That is the power we will have after the Google Translate starts working for you, right? These are what basic स्वतन्त्रता चाहिँ झिके जिउलाते वे चाहे again चाहिँ मलाई तो किन चाहिँ अंतरराष्ट्रीय करने ले चाहिँ थोड़ यानी वही तो चाहिँ जिसे थोड़ी माँ वो उकिन चाहिँ उकिलाई जो का जिसे थोड़ी संसद में जुला मैं तो कुछ जाना अले I think that's what I wanted to say. Miko Suba, Ajit, social question, 15 to 20% say Newa Nepali population say Nepal Pinedu. To family communication, Google Pasa Mosaya, Gujatango problem, to translation of this Solvia Pegi communication gap, grandparent to a grandchild, bitches and Gukishima, Pasayana, so distance Jatondu, so problem Jatondu, to project of help. The best is start on this project. Project एकदमै ग्वाले जो विषय मतलब थो थोया कोने जो मको थो चाहिँ इभल्विङ प्रोसेस हो नापाना छयामा लासा छिसा तो गूगल ट्रांसलेट चाहिँ वो ट्रांसलेट याबले कम से कम नि 80% एक्युरेसी है मलाई गुलिफु यको उली बाना तर कम से कम 75-80% एक्युरेसी है तुमका अले वो गूगल ट्रांसलेट चाहिँ छ मोडल बने या वो मोडल त छिसा चाहिँ छेलिउ गेना वो छेलिउ हिसाबमा चाहिँ एप देखियो वो या वो किसिमको देशमा वो चीज छिसा डेभलप या फटा थाहा छ बुवा यो ठाउँको मोज याउन जस्तो भाषिनियोपति भा मुन्देस खरान्चौमहरु अले भाषे के गणना से के गेना से के रहेन प्रब्लम चाहिँ इले चाहिँ छिसा वो एप छिसा डेभलप या फटा वो गूगल ट्रांसलेट वो ब्याकग्राउन्ड इन्जिनियर रुपे कया थौ एप्लिकेसन डेभलप या पर थाहा चाहिँ पक्का न थियो भाइ त मकाते त भाइ माकाचको त्यो म के मनतिर चाहिँ खलाकियो इन्करेज या हिसाबमा यो पनि भनिए Ujjwal, my question I would like to say about how it can bring close the gap between family members, between grandparent and grandchild, how it can help to bring family together in terms of communication. I'll give you my example. I think even today when I talk to my grandfather, right, he is so much more comfortable in Nepal Bhasa than any other language. And that's how he communicates with my father, right? But usually when I have to talk to him, I have to use my father as a go-between, right? My father has to translate. And so while I want to have more dialogue with my grandfather, the fact that I'm dependent on somebody to have that dialogue makes it always more challenging, right? And a lot of the times I can't convey myself the way I want to because somebody else is interpreting it for me. So even if I were to just use myself as an example, if I could use this, one, to maybe learn enough to communicate, two, every time when I need help to communicate something that's a little bit more complicated or something that's a little bit nuanced, I can use this to help translate. It will improve my communication with my grandfather, right? And then hopefully our relationship, right? So I think people can use that as a great example of how it can happen with everybody else, right? My kids talking to my parents, right? I'm sure my parents also have some aspirations around being able to convey certain cultural and specifics through Nepal Bhasa to my kids, but my kids have no understanding of that at all. So I think
providing a seamless, simple, easy to use, that's universal for everybody, that does not discriminate, right? That's equitable for everybody. A platform like that is very, very key to sort of ensure language and communications are always in place between family members. Thank you. संयुक्त जो चिसन ठो family communication बारे छु दैदी ठो गुल्टको successful जुइफु ठो project terms है थो चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा छुजिँदा चाहिँ झिसँग खालि वो चाहिँ छगु एन्टिसिपेसन जको ख मखला छ चाहिँ लिपा बना छुजी यो कोही बा चाहिँ बालाई तर छगु तिरौ दसया कथा चाहिँ जी छुडाला छ couple of years back मखला छु दनि चाहिँ जिम क्यान बाइ ख्वास नि थे चाहिँ छगु फादर्स डे दा चाहिँ मलाई बेला चाहिँ वेस्टर्न वर्ल्ड अले वो सो फादर्स डे कार्ड चाहिँ वो छगु देकले चाहिँ ह्यापी फादर्स डे का चोला अले उके कोही चाहिँ म चाहिँ पिता दिवसको शुभकामना धका चोला मलाई वो धाव चाहिँ वो चाहिँ वो गन याद धाछ म चाहिँ गुगलले बना ह्यापी फादर्स डे चाहिँ के न चाहिँ इङ्ग्लिसमा धका चाहिँ वो चोला इन्टरनेट चाहिँ अले वे वो चाहिँ ठ्याक्कै कपी आना चाहिँ बिला मलाई धावले this is already working for other languages like Nepali, खास भाषा Nepali, and it is definitely going to work for Nepal भाषा as well. And yeah, थुकी चाहिँ जिसोले जी सब चाहिँ चिक्कार हुन्छ दसो चाहिँ बिया न how people are connected, families are being connected with Google Translate. Thank you. आठन जिगे सोंगो जको न्यसा बागदनी आज सबले टाइम न करीब करीब शेयर हुंगला जो आठन मेरो क्वेशन सुरु गा दासा चाहिँ गु ठो चिकपिन स चाहिँ ठो न्यू जेनेरेसन पुलाउ जेनेरेसन ठो प्रोजेक्ट या फुपी या सपी गु भाषाइटा बालको सपी ठुपी भाषाविद जको मखु यको भाषा सम्बन्धी जानकारी दुपिन स बाप वइ न्यू जेनेरेसन त नाप तया चाहिँ ठो ठो जाइटा चाहिँ अझ बालके फैठ्या चोला कि म गुलिस्या चाहिँ कम्प्युटर बालको चलाएछ तर भए मस्यु तर गुलिस्या चाहिँ भए बालको स्यु तर कम्प्युटर कम्फर्टेबल मजु तो न्यूली जेनेरेसन त चाहिँ नाप तया एक्सपर्टिज त नाप तया चाहिँ ठो जाइटा अझ इम्प्रुभ या फैठ्या चोकी मजु आज दिवेश स्टार्ट के चाहिँ नाको च्यालेन्ज खबर कथाउन थियो च्यालेन्ज ख जियो थोने च्यालेन्ज छोरा छ वो यङ जेनेरेसन दु वेको पनि कम्प्युटर को तर चाहिँ ट्रान्सलेसन या ओली भरि चाहिँ टेक्निकल गु साइड ख वेको चाहिँ मुसु अले गु जियो प्लाउ जेनेरेसन गु भाषाविद जेनेरेसन दु गु भायु सुपिन जलो वेको पनि भाले थेथेयामा रेसु तर चाहिँ इते गेना टाइप या गेना या रे चाहिँ उली ज्ञान मो ताले वो जिके डेफिनेटली वो ग्याप दु उक्यो लागि जिसा कुदो यान चलाउँदो आ जिसा छ टिम थे देका वेको बे छ भाषाविद छक्लो अले मेबी टाइप या बे छक्लो वो न चीज यान चलाउँदो वो छ चाहिँ च्यालेन्ज बिस्तारै जिसा वेको न छ वो न जिसा छ या वर्गा बिसा थथेमा बिया चलाउँदो अलिक फ्युचर एवना न जिसा विथ मिक्स अफ याना चाहिँ अझ छि क्वालिटी हेउ किसमा लागि जिसा कुदो यान चलाउँदो यो सुबा Ujjwal, could you please, is there any chances like bringing those two different kind of expertise together, the young generation, is it, and the other generation who knows the language well? Do you think you need to work more on that, or we are good? What we have now is enough? In Google, we always believe that what we have is never enough, right? And we definitely understand that challenge. The technology sometimes becomes a barrier to what we're trying to accomplish. So when we work to develop this, right, there's an aspect of the language and trying to onboard the language, but also there's also learnings from this. And then, okay, is there a way for us to improve the community contribution model, or can we introduce other models to help everybody in a given community participate, right? So we understand the challenges that's faced by the different sort of demographics within a community, and we like to improve on that. And a lot of the times where success comes in and where we see successful outcomes is typically when everybody sort of works together, right? I mean, yes, there are going to be those who are challenged from technology but might be good in the language, and there are who's good in the language. There are those who in technology but not as good in the language. I think the two of them working together probably is the best outcome. But we do look at different ways of improving those kind of models. The goal was never, the intent was never to make this easier for one versus the other, right? You're trying to make it easy for everybody. It's just a matter of time and iteration that we get to.
Yeah, thank you, Mr. Kesavan Tamraka, who is the advisor of this program. He also asked a question. Nepal Bhasa Google Translation Project WNO Facebook it has been mentioned. WNO English Nepal Bhasa contribution 26,500, validation 16,900, and translation 9,600. Can you please elaborate this? He said. Yeah, sure. So this is the metrics that we want to show to our community in terms of all the good work that's been done, right? So think of 26,500 as a sum of the validation and the translation effort, right? So if you add up 16,900 plus 9,600, that adds up to be the truth. So basically what we're saying is there's total of 26,000 tasks have been performed for this language, right? And then if you look at the translations, that's 9,600. This is actually the duolingual translation, right? So the sentence pair between English and Nepal Bhasa. So if you go to the contribution page, they'll give you a sentence in English, and there's a free form text for you to enter Nepal Bhasa, right? So 9,600s are how many translations has the community contributed to. And then the 16,900 is, there's another process, which is called the validation step, to say, okay, so for example, say I contribute a translation. Now, how does Google know that that translation is correct? Right? Google doesn't understand the language, so it relies on others in the community to validate. So then Sanyukta ji, then Dipesh ji, then yourself could go in and if that sentence pair becomes presented, then you can say, oh, this is correct, this is incorrect, right? You can provide that feedback so that when it finally everybody says it's good, then that sentence pair becomes a data point in our model, right? So that's the difference between validation and translation. So we have, as a community, done 9,600 translations. We have done 16,900 validations so far, and total of 26,500 tasks as a whole in the community page. Thank you. Sanyukta ji, to add in the to go generation gap, yeah, technical and non-technical people. Napa eta Sanyukta ji to out duke add. दिवसको चाहिँ दर्क बालक ध्वाचीको चाहिँ दैदिउ नापे जिसा चाहिँ ठुल्दको छन्तको जिसा चाहिँ थुली बालक या फु कारण छौ दस्क दर हुन कारण छोन खगा सो चाहिँ छु ल्याम ल्यासे पिनि चाहिँ समुदाय वो भने बति अग्रज पिनि लिसे जिसा गु चाहिँ छौ पुल मंगला छौ लपुङ चाहिँ जिसा देख्छ त वो चाहिँ so that वो interdependence of these two age categories मतलब अंतर्निर्भरता जो चाहिँ गुगल चाहिँ जिसमा चाहिँ थो कामयाब छ वो जिउ चाहिँ तके तरहु चाहिँ उपलब्धि हुन ख तके दिने अले थो मोडल थोके थोय मोडलले थोय स्ट्रक्चर जिसमा कया चाहिँ न्यानमन पदार्थ छ बायनलाई जिउ कुरो न छया ख अले थो या चाहिँ खास अथे जुन मको जिउ पुचला चाहिँ थो छौ चाहिँ कन्सियस डिसिजन काउ ख तो चाहिँ कसमा छौ चाहिँ सचेत निर्णय ख जिउ पुच यु पाखे we really wanted to do it, and this is how it's going on, and we'll do our best to carry on like this. Yeko subai ajintan to mail question चाहिँ छुरासा गु to Google Translate ख टुकी याना चाहिँ long term ए चाहिँ गु किसिम चाहिँ world citizen Sophia computer develop छ robot develop जुडु कने वना चाहिँ आठो गु ठाउँ नेवा भा लाइपिन ठाउँ कुनै छि चाहिँ old generation of new generation कम देछौ जुले कम से कम robot खलाट कि छ ironic question न ख कि कने चाहिँ robot build जी फै कि म फै छौठ्यो brain गुकी चाहिँ two way communication या फै टुके बारे छ टाइपहरुले दिबेजु टुके डेफिनेटली होइ छ रासा जियो गु ना एप यो पनि एक्जाम्पल भए एप ए जिसो छुराय रासा एप चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ गुगल ट्रान्सलेट एपीआई कल यान्छु नि अले वो जिसो धाले चाहिँ इंग्लिशमा खलाई वो चाहिँ जिता ट्रान्सलेट यान नेवा भाषा दिउ छ मलाई टुके न जिसो गु रोबोट यो ख होला रोबोट चाहिँ मन त्यसो खलाबले चाहिँ झिसँग जस्तै झिसँग खलाना चाहिँ उ गु रोबोटिक इन्जिन जुने देछौँ हुँदै वो चाहिँ रेगुलरली अन ब्याकग्राउन्डले चाहिँ गुगल ट्रान्सलेट कल हुन्छ नि हामीले गुगल ट्रान्सलेट गु प्रोजेक्ट हो जब थो झिसँग थो मोडल चाहिँ एकदम स्ट्रङ मोडल डेभलप जिरहँगा वो मोडल यहाँ न यो जी वो छौ रोबोटे जीमा या गणना जीमा जस्तै ताकि जस्तै छिया थोने कोभिड सिचुएसन जो अस्पतालले चाहिँ रोबोट युज या खसा अस्पतालले चाहिँ झिन्या भए थुपिसको बिरामी दु मेउ भए मोसिपिन दु छ रोबोट छ्या फ्रासा गु अनि इट चाहिँ इनपुट चाहिँ इंग्लिशमा बिहेबिला उ चाहिँ आफै ट्रान्सलेट याना चाहिँ उइट चाहिँ कम्युनिकेट या वो त गर्न याफै ओके डेफिनेटली अपर्चुनिटीज दु एप्लिकेशन्स त दु
지상 우리 야나 거의 야나 원 거의 되게 좀 Yakaku Suba, Ujjwal, how do you see the possibility of building a robot? How this project can help in the long run to make a robot which can communicate two-way, two-go communication with people in Newa language? Yeah, another great question, right? And maybe typically we understand robot as something that's more mechanical and physical, but robot is more of a automated process, right? One great example along the lines of what Dipesh said is, we have, I think everybody has experienced this. Sometimes when you call something, there's an automated process where you ask questions and it answers automatically without a human in the background, right? That technology is built on a language model, right? So to imagine if we had Nepal Bhasa already available in Google Translate as a language, and then in Nepal, in all the hospitals, people could call in and there would be an automated means of answering some of the most common questions for this pandemic, right? Hey, what temperature do I need to check for? If somebody asked that in Nepal Bhasa, it would actually reply back in Nepal Bhasa as well, right? That in itself is a automated robotic process, right? So today we have platforms in Google that are being used by companies, by hospitals, by doctors, right? That actually goes through all of that process. And that platform is actually built on the language model that we have. So now, in Nepal, all the hospitals now could offer Nepali. They could also offer Nepal Bhasa, maybe some other language, without having to have a native speaker who can reply back in that language, right? They can rely on automated processes to reply some of the most common questions. So suddenly, that hospital now doesn't need to have a trained individual who can speak that language to answer a response. It can scale, right? Now you can have, instead of just having one person answer a phone call one at a time, that automated process can answer hundreds of phone calls at the same time and be able to provide the answer. So that information that goes from a healthcare facility to a patient is much richer, much simpler, right? Now the patient is also receiving timely information, and suddenly say something new information comes in. Oh, if you take this medicine, you'll be fine. Well, it's hard to train hundreds of people that information. In this process, you just change one thing and it applies to everybody. Immediately change occurs, right? So the rate at which information can also be changed also becomes very easy, right? So that's how we have to start thinking about it. So what we're building is the foundation, and then you can build whatever you want on top of it afterwards, right? Even robotic processes. Thank you. संयुक्तज्यू छिसँग चाहिँ एनिमेसन फिल्म्स त देखादि छिसँग चाहिँ छिउ क्यारेक्टर र नेपाल भाषा खलाई ढाबले चाहिँ रोबोट ठुठुके बारे छिसँग छु कमेन्ट ध्यानदि रोबोट चाहिँ नेपाल भाषा खलाई या देखि विषयले जिन खास नेपाली नभङ्गु चाहिँ वो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स कोर्स सम्म विद्यार्थी न ख नपनिसे तर अहिले इन्जिनियरिङ दुनिया चाहिँ छिन यो चाहिँ ठ्याक्क छु चाहिँ रोबोट देखे फैकी फै मुखु वो नेपाल भाषा बरे चाहिँ खन्छु जाउँछु मलाई वो चाहिँ कल्पना खन्छु ल जी नपना दे दिस इज द टाइम टु ड्रीम एभ्रीथिङ मलाई सो दक्को मंगस या आ ख उकि लाइ छ जयनन सिस्टममा आउँदो we are also working like a robot at the moment to get this Google platform laid out. So as the robot चाहिँ जेनचन मा चाहिँ अवस्था छु किन चाहिँ ग्वाली मा आउँदो so बालको चाहिँ Google Translate platform चाहिँ पुवंका दिएको ढुङ्गा चाहिँ छुछु जुई उकि भविष्य छौ चाहिँ नेपाल भाषा खलाई म रोबोट वइ कि छु वइ ढका रोबोटलाई छ जी कल्पना यहाँ आउँछ ल तर कल्पना योलाई सीमा दै मखु हिजो कल्पना या मफु चीज न जुई लिपा बना भविष्य तर अन्तको क्षेत्र चाहिँ झिसा आथो गुगल ट्रान्सलेट प्लेटफर्म चाहिँ कस्कम बालक चाहिँ छो देखमा चाहिँ ई चाहिँ आयो मलाई अरे चाहिँ धेरै चाहिँ एनिमेसन कथाना आयो सोइस गथे कि गुगल एन्ड युट्युब दे आर ऑल लाइक अलमोस्ट द सेम टेक्नोलॉजिकली आई मीन दे आर इन द सेम डोमेन एन्ड जिन चाहिँ वो संकट या बखा संकिपा युट्युब अपलोड याद हुन के दुनिया आते जी म्यानुअली सबटाइटल्स चाहिँ मलाई मलाई तर तो गुगल ट्रान्सलेट ज्यादा हुन छु जस्तो दक्को नेपाल भाषा संकिपाई चाहिँ हिस म्यानुअली वो चाहिँ थल हात चाहिँ वो सोया सबटाइटल्स तयार गर्न मालिमको छ with Google Translate what you will have is like you will have subtitles everywhere all the Nepal Bhasa videos could have maybe like English subtitles auto generated ale uli jana ya malimko jisa ale wo the US use and how चाहिँ बालाउ चाहिँ उपलब्ध जी ale मेमेला सुसु जी वाला कल्पना खजला definitely there will be a lot more
Okay, so as your last question then to the to go to project to no actually with the idea to to foundation kharaga to ke mail to the fu tara as your last question चाहिँ जिउ community जिउ young generation या जिउ community छ चाहिँ time and efforts to project B मा अथवा चाहिँ ठुके benefits सुख उके बारे चाहिँ दया चाहिँ जिउ to कार्यक्रमको चाहिँ के अद्वेष सुख ठुके बारे दया निचके सर्ट छुरा भन्छु नि जिसो मा भए म के जिउ भए म के मा रका 다야성 역에 되는 지 처음 와자오니 세 머자오래 와자오니 세 지역 마바 타디야 뭐 년나 정도 야나 원나 좀 아트게 초 대리상기 30-40 वर्ष लिपा इमेजिन एनर्जी कि 40 वर्ष लिपा जुए क्या जोला छिकुनी छेपी चाहिँ अमेरिका हुर्के जी युके ले हुर्के जी थाउसा अवस्था थिएन फुकी मा अब चाहिँ नेपालमा वो नेवा भएन वो रे सु तर नेवा भए सेक्यो दिएन गन सेक्यो ढका चाहिँ मुसु छौ युके छौ सहरे जिफु अमेरिका छौ सहरे जिफु अन्य अवस्था वो म चाहिँ जी नेपाल भाषा सेके ढका सुर कसे जुले कि वो गणना सेक्यो ढाल वो लाइब्रेरीले नेपालले वा लाइब्रेरी वो अन रिसर्च आवेला फैमको उ अबले चाहिँ झिसो सियामा रहछ झिउ नेपाल भाषा झिउ बाहिर चाहिँ क्लाउडे इन्टरनेटे चाहिँ दुखाको तेमा ताकि 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष लिपा मस्ते छ नेवा मस्ते छ जी नेवा भाषा के तका वर्ल्ड है वो इन्टरनेट न्यूज को कीबोर्ड हाने सरको अनुभव फेमा को गूगल ट्रान्सलेटिभ प्रोजेक्ट यो मुख्य उद्देश्य भएको झिसो यादिरहनु भएको झिसो मा भए माकते खाउ जुसा चाहिँ झिसो थो गूगल जियो बाहिर चाहिँ इन्टरनेट याक्न सिमे याक्न दुथेकीमा गूगल ट्रान्सलेटर याद Thank you. Ujjwal, can you please tell a little bit about why should people invest their time and efforts for this project, and what are the benefits that comes in the long run? Sure. You know, if we just even look at the current community that's sort of participating, right? There are about 700 registered users, and they're on an average about 120 to 150 users are contributing on a daily basis. You know, it's a very small population in this world that speaks Nepal Bhasa as a whole, right? And there's a couple of ways of sort of understanding and looking at this. There's definitely an aspect of, okay, I only want to do this for Nepal Bhasa, right? But also think about how it's important to support all different types of languages as well, right? And so I think those who are looking towards preserving sort of the diversity that we have in the world, the richness that we have in the world, need to understand that Nepal Bhasa is one of them, but there are others as well. And you need to participate in all of these types of efforts going forward to preserve that diversity that we all seek for, right? So my outlook is not to say that it's only Nepal Bhasa. It is Nepal Bhasa and more. And we need to have that kind of a thinking, and to have that scale and that ability to preserve these languages, we need more and more participation, right? And just like me, there must be somebody else who might be interested in another language, who might want to contribute towards it, right? This sort of sets the way and sets the path for everybody else to sort of follow. Thank you very much. Thank you, Jochi Sansu Daidi, to give bare time and effort बीमा वो to get benefits to do to give bare Google project. These are the sooner benefits sooner lab utilize for yana the moko chisa balaka chiko mala. तर थुकी लिचो रहे जो दादा जी सब थमी से लाई यानो खा so you maybe like मखी थई लाई ना जी सा यामा या खा तो जाई था नेवा द युसु था ताले नेबले जी सब बन्चनो ख जुल थ दक्षिण सिउ नेवा द युए चाहिँ सुन नेवा नथा नेवा नेवा संगीत काखलु जग मखी नेवा द यु खास चाहिँ गन चोपी छु सोनीको दुनिया सोनीको पिने चोपी अनि सुन मखुसा नेवा समुदाय नेवा जाति द युए छौ नेपाल भाषा खलापुपी नेपाल भाषा छेलिपी चाहिँ नेवा जाति खतका चाहिँ सो चाहिँ दक्षिण ज्वाजिको चाहिँ दिशा धामौ खचे व खमखला नेपाल भाषा चाहिँ नेवा देखि मलाई नेवा चाहिँ समुदाय देखि नेपाल भाषा भविष्य मरु छ नेवा चाहिँ भविष्य मरु कि दिशा तो नेपाल गुगल ट्रान्सलेट चाहिँ दिशा थौ ई बिया नेपाल भाषा मकी नेपाल भाषाले मकी ज्या छ तपाईनको ज्याज डाइरेक्टली तर नेपाल भाषा जक मखु जिउ थौ या मसिका so नेवा तेउ मसिका तो हलिमे दिसो मके तेउ खासा चाहिँ नेपाल भाषा त मके मलाई उकीलाई दक्ष चाहिँ बाला दक्ष चाहिँ जो माउ जिउ चाहिँ
जोला द युया चाहिँ प्रविधि ख ठाउँ इले अले उकी दुनिया न सुधा छ गुगल ट्रान्सलेट चाहिँ दक्ष चाहिँ अपुगु चाहिँ दक्ष चाहिँ बालाउ दसो जिया चाहिँ जुनि अनि वौली सकिलाई इ बिया चाहिँ माउ के कारण उया एको सुबा आजुठन न्यसन्य न्यु चाहिँ शिरल आजि ठन छिचिक पिन्ट प्रोग्राम सोइसना डीपी सोकुपी भाजुपी मेजुपिन्ट ठौयागु कोर्डिनेसन यान्दी मुख भाजु दयारत्न साक्य ठौ सलाहकार जदीमा भाजु के शर्मा ठन डिजाइन सोइदीमा भाजु राजीव श्रेष्ठ सोकुमी भाजु मेजुपिन्ट ऑडियन्स भाजु मेजु शिक्षक पिन्सँग छुटाइदी छौची आको दयार ठौ कार्यक्रम कोटाएको भाजु दिपेश साक्य सोकुमी भाजु मेजुपिन्ट छुटाइदी छौ कन्क्लुजिङ रिमार्क कन्क्लुडिङ 뭐 지금 고 미너티 안 되라나 토고 어시고 토 제고 바트노 토야도 토 कार्यक्रम 다다라 체조나 야오데디 तर 토 몬데도 स्वापुटाया दक्षिण हया दुनिया सतन जेन्यु जिउ कम्युनिटी त चाहिँ वाचाके हिसाबको 토야도 एकदमै टाइम लाग्यो थो टाइम सिपिसँग गो बिया दिल थो भाइ जिउ भाइयो लागि जिउ कम्युनिटी लागि एकदमै टिगोली यो थोजुमो पाख्ने जिउ थoi पर्सन पाख्ने छिटाउ छिउ तक टिमी त चाहिँ यो पएको छु भए हाना थनाए चाहिँ याना दिस जिउ पाली माछा या जिउ सो काश्मी पाली माछा जिपि थन दु थौ चेगो जोल आज सचिगो न याकमा थिए मारेर आज पिन्जना दिएछ न हाना सको भए यगुको सुबा बाजु संयुक्त श्रेष्ठ छिउ सोकुमी भाजुमे पिन्ट छौ प्रोजेक्ट टिमले पाके आज टिम इन्जिनियर छुटाइदी छिस यो बगे चाहिँ थौले अब्दु गुगल ट्रान्सलेट नेपाल भाषा हिलिउ ज्याले चाहिँ सिक्न सक्छ चाहिँ ग्वालियन दिस गुगल ट्रान्सलेट वेबसाइट छ नेपाल भाषा ढका चाहिँ अन चाहिँ टिक्याना चाहिँ थ त दुखाका दिस एज अ कन्ट्रिब्युटर योगदान दि ग्वालिमी यो चाहिँ रुपे अले थ ज्याले चाहिँ ग्वालियन दिस चाहिँ मालका चाहिँ स्किल जो वेल Ujjwal, can you please say something to our viewers as a concluding remarks, and we are going to close the program. Thank you very much. Okay. Thank you very much for having us, giving your time to sort of listen to us. Community contribution happens in many different ways, right? Everybody has different level of participation. If you can't translate, you can always validate, right? So feel free to jump in, right? Register to show your support within the community itself. And as we progress further and further, right, I think having interest and then trying things and then giving feedback is probably the most important thing from a community, right? We want to hear what's working, what's not, and through the community contribution page or directly to us. I think that's really important, and this would not have been successful without everybody participating. So it's very important that we continue that. Yeah, thank you very much. Shikbinta Agnatska Suba, Nepal Basa Time, America Newa Pakin, Achiut कार्यक्रम थनेको चाहिँ जयमा भए जय नेवा